okunywa abagenyi mutwalo. Endongo weeziri bbiri muliddeyo nayo NRM abakulembeddwa Mukulu Kamiliyoni ne banne abanywa kabbiya tulina buli ampuliriza eddoboozi eryo nja muprotekitinga nja kwogerako erinnya kale katumuyiteddeewo as per now baali bateekateeka omutwalo gw'abantu okujja okwebaza Mukama ku lw'emirimu gya Mpuuga okuweereza obulungi ensi ye. tulina okuva ku gwerigere ng'ogwokidomola buli kimu kye batajja kuwaayo ye transport naye okunywa simanyi okuva ku mwenge gw'ebigere okutuuka ku ki walina omuteesi yagamba tetugoberera Buganda tetuyinza kukola mukolo bwegudde nga ekidomola ekyo tekikola ki ekiriiko soda wali motoka kikwa n'omwenge gw'eri motoka bweguli guno mukolo namige ogujja okumenya genda kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Honorable Makayati n'emirimu gy'asobozesezza okukola ki mulimu muno abantu abakyapya Kyagulanyi Kaadi mukolo ogwo gujja kubaako ekifaananyi tegukola ki tegukulaga ekiwuggu ekyo kigende nga kikola ki teguli ffekka si bakaka baffe bokka si bakansala baffe bokka mugenda kulaba bakansala bayitirivu okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'ababaka ba paliamenti ab'ebitundu ebyaki ebyenjawulo so tubasaba mulimu abinalimu abategeera tebakwano kubanga abantu abamu bye mutaagala kuwulira byebino ampuliriza odiyo eyo nze yajogera mumanyi naye muyiseddeewo as per now ng'ali mu kugamba tugenda kunoonya abantu mutwalo mu byobufuzi bagiyita making a political statement nga Amama Mbabazi bwe yatandika consultations n'alyoka asigula abantu ababaka baseggona baani bonna bannambooze ne basooka ne badduka ewa Mbabazi. Mbabazi ng'asitudde ne bagaa kati amasanyalaze gali wano baba bali awo nga beesija aleese ate Nambooze n'akola ati n'abalala ne bagamba nga banoonya wali masanyalaze. Omukolo guno okusinziira ku PA tulira ate wentandise mu PA okusinziira ku nnyini ddoboozi gwe tutuumye ddeewo agamba tugenda kukola a political statement n'abo ababadde batya okusidelinga n'Empuuga emisana bakitegeere nti Mpuuga he is a man and a half musajja n'ekitundu. Ku mukolo guno basebe ne bannyabo n'ewaffe waliwo abantu abaakubwa amasimu naddala abaali beesimbyewo ne batafuna kaadi za NUP abaagwa n'abali disgranted mu NUP n'abatonotono abali mu NUP nga babagamba naye mwe temulabanga ono omusajja tumuteeseteese nnyo temulabanga yagira. And the issue was to make a political statement kavula eyuguume naye ng'ate yuguumira eri bagambe Mpuuga wamulabye olaba nalabye just concert yani Reigi sikyagobera nnyo byabayimbi bagamba ndowooza mwakitegedde nti teweetaaga kati endorsement ya gundi okuba ekisaawe kyonna n'okigira naye setback eriwo abaka ba palamenti bemmanyi obulungi bakyagaanya okugenda katuuti okwebalizaako Mathias Mpuuga n'abakulembeze bangi nnyo bakyatidde okujjako n'abamwagala munda bemmanyi kama kaadi eno ne mu constituency eyo ng'oyagala okulaba obuzibu Mpuuga atandika okuleetinga katuweevu olabe nga Mpuuga ayitawo bisensi n'egirawo ojja kulaba ebadduka eno tiimu eri atedde eno bassebo ne bannyabo ababaka ba palamenti
abamu batandise n'okuddayo mpola mpola. Kati awo Mpuuga waali. Mpuuga yabadde akyali awo. Simanyi butabu agenda kurespondinga. Ng'ekiwandiiko, because biri ebiwandiiko bibiri, ekyasoose of course nakikuyitiramu kyali kya Anita Amongo, kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'alagira ebitongole ayigege kino yakikkiriza. Ekisembyeyo kya Mathias Mpuuga, basebe ne bannyabo, it is alleged, naye nkozesa ekigambo kiwano. Ekiwandiiko kino kiri bwe kiti, nze kankikusomere, wanaabawo ekikyuse, nze Mukama akyatuwadde obulamu era nja kukomawo. Wanaabawo response, wanaabawo akyegaana ku buli gundi yonna. Kati kino kyekiriwo, kiriko ennaku z'omwezi mwana wattu nga 3, omwezi ogwokutaano mwaka gwa 2024. Simanyi lwaki kyafulumye kiti. Kati kuliko State House PO Box 25 n'endala, kuliko Honorable Kiryowa Kiwanuka Attorney General, kiriko omulamwa Service Awards to Parliamentary Commissioners. Kikirira mbu President agamba, I have been following the public debate on the service awards apparently given to the leader of opposition in parliament and what you call backbench parliamentary commissioners. Ebyaliwo mu Gwokutaano 2022 nga Mathias Mpuuga tanaweza wadde n'omwaka. So kuba kumusiima bandi musimi ne sente bino byagenda kumekanga ne sente yazifuna dda singa bamusiima amalirize ekisanja kyenga leader of opposition. Twaligambye kisanja kyakimaze aweereza bulungi, but before Mpuuga nga tanaweza mwaka bali bamaze okumusiima ne $5 million. President agamba a total of 1.7 billion was shared between Honorable Mpuuga ne ba commissioner basatu. President abuuza Attorney General, were you aware of these awards? Zina awards ozimanyiko? Oh, the Attorney General does not need to know about this. Oba Attorney General teyetaga kumanya ku kino. Ekyo kibuuzo kimu. If you were aware, did you advise that it was legal? Wabawa ku magazine nti kyali legal, kyali mu mateeka? The Prime Minister Musafiri Robina Nabbanja ow'ekitiibwa and Finance Minister told me that they only learnt about this in the news. Nabo bakiwulirira mawulire ndoza mwana ba Prime Minister alinda Joel Ssenyonyi bali luddawa nga Joel agamba kakati bano kugira kuti Prime Minister namugamba Joel omuneesonyiwe wano mwabadde mugabana za awadi za service awadi nabaddeko Joel temusibako Joel omuneesonyiwe oyo yali lead of government business Musafiri Robina Nabbanja nga naye akuba aba opposition okwegabanya zi service award bali ku mukolo ojjukira bulungi nnyo. Mbu nabo babitegeerera mawulire kyokka visa balina okutula ku commission bano nabo by virtue of their before byabwe deputy president, deputy speaker, minister of finance, prime minister, they are members of the commission. Naye bagamba naffe twabimanyira mawulire. Even when they are members of the parliamentary commission, the moral question is settled. President agamba morals empisa question y'empisa kati yeri sorted tugiteeke wabbali. Such conduct in a country to the revolutionary principles of the NRM when we were fighting Obote and Amin, but Turani Sobote and Amin, we used to call it primitive accumulation of wealth. Abantu okufuna sente ze batakoleredde primitive accumulation of wealth. Lwaki president akita primitive accumulation of wealth? Ekisookera ddala
abuuza why lwaki kitabo nti officials under these regimes were officials under those regimes ezo we are trying to get for themselves as much money as possible in the quickest time possible. Nti abakulembeze mu ligimu ezo naye yagundi tagiwaayidde eyameni tagiwaayidde mwami Museveni. Atainadde n'account anywhere. Mwalimu obubbi. Buuza Moses Ali was once a finance minister mugundi eya Moses Ali. Kati simanyi naye nze nsoma kiwandiiko sagala kiteeka mu byange. In the easiest way possible we used to ask them, twali tubabuuza, where does this leave your country? Kino kirekawo eggwanga lyammwe ekyokwegabira mu sente nga ye mwagala. How can parliamentary commissioners who apparently earn more than other MPs award themselves all the money? Kijja kitya abantu bano abafuna n'akasente akasinga ne facilitation na biki ate okwegabira? Oli leader of opposition olina budget almost ya 4 billions annually yiyo gwogi controllinga just ogira bugizo wandika mwandiso because olina okuba ne balirizinga naye olina budget kujja olosenyonyi bagisala oba n'obukadde 8 nedda wansi gwe wayina nga tebagisaze ziri bazo eya speaker bajongeza deputy speaker bajongeza eya Joero nga leader of opposition ne bagisala. President agamba naye mmwe abafunayo okukokka sente n'okusinga abantu abalala mutandika muti ate nammwe. What special service did they provide? Special award eyo ate nga ekola ku boboka abajja abaaliko tebagifuna. President abuuza mu kiwandiiko kino what special services did they provide? Special service ki gye baawaayo etabangawo okukokka sokedde ensene egira. Who approved the award? Who approved the awards? I'm told that it was never discussed by Parliament or Committee on Legal Affairs. Nga bwe twakiraba ku nsonga ya bamuyita Auditor General nga bamuwa award byagenda okufuna baleta motion Parliament ne discussing. It would have been the same ekkubo lyandibadde lyerimu the same process. Abantu bano okwewaza awadi nono bagenda muwa gundi yali asuggestinga kawumbi naye bagenda muwayo milioni 5 nga awumudde n'ebintuntu ono ngambo mubalirizi w'ebitabo bya gavumenti naye nga mugundi ye esembye bagamba waliwo ba ghost workers ku parliament nga 10 n'engeri gye bakozesaamu ensimbi ebitategerekeka katata parliament yamwadde yakasiimu oba bamwebaziza naye kukola ekyo. President abuuza, I am told that it was never discussed by Parliament or Committee on Legal Affairs. N'akakiiko akaligo tekabimanyiiko. To find out. Find out. When we are struggling to find money for roads, struggling okunoonya esente ez'enguudo, electricity and other sectors that bring value into our economy. Ebintu ebigatta value ku economy yaffe mwe muli mu kwegabira kawumbi kamu obukadde 7. However, conduct which is only immoral and not illegal. Nti ekintu kyonna ekiri immoral and not illegal nga tekimenya mateeka may not be punished illegally but politically. Nti ekintu bwe kiba immoral tekikwatagana nnyo ku mateeka nedda bakirwanisa kibeera punished politically. Bw'onookola ensobi ne bakugoba mu gundi mu kifo n'ogamba tetusobola kubeera na mukozi ng'atambula atali mu saati nga tolina tteeka lyomenya okutambula nga toli mu saati naye ne bagamba gundi advise on the legality of these service awards. Attorney General tuwe advise ku service awards zino, did they violate the leadership code or the Anti-Corruption Act? If they did, what have the IGG
and CID done. IGG akozeewo ki? Byonna bino yali alina okubinoonyerezaako ne CID. As anyone involved recorded the statements, waliwo mpuuga ne banne recording a statement. Then ene kibata ongoing investigation, waliwo okunoonyeza kuno okugenda maaso. What about the DPP? If there is no legal, if there is no legal but only immoral question, what has the NRM Parliamentary Caucus done? Parliamentary Caucus ekoze eki ku bintu bino ebigenda maaso? Nawako copy Speaker wa Parliament, nawako copy Inspector General of Government IGG, nawako copy Director of Public Prosecution, nawako copy Chairman NRM Caucus Mwami Kaguta Museveni, natekako signature genda banti ekyamazima ye okujjako nga waliwo eyagifojinze kubanga nakyo kisoboka. Kati tulindirira Luzungula Mathias Mpuuga. Ekiwandiiko kino kigenza okufuluma. Of course, nze sinzo omwakkiriza nti birinkinga bulinkinzi, because president bw'aba tayagadde kintu kikufuluma tekisobola kufuluma, oba kikaluba nnyo okufuluma. Naye bino byonna bigenza okujja. Simanyi oba pressure okuva eri mu bagundi baffe abatuwaayo kasente, kubanga kasente tukeetaaga, nga yakafulumya ekipapula ku Speaker wa Parliament nga buli yasisinkanye. Request to investigate okay. Directorate of Government request to investigate service awards received by Parliamentary Commission nga 12 April natekako Betty Kamya following the code of conduct contained in memorandum of understanding between the inspector of government and office the auditor general when an agency institutes an investigation and other investigating agencies wait for the report of the first agency. This was intended to avoid duplication of resources. Bilikama bwe bamugamba okunoonyereza for the very first time yagamba nti akati waliwo abali mu kunoonyereza auditor general n'abalala, kati ate nange sigenda kunoonyereza kubanga ngenda kubeera duplication of resources. Kati ku mulundi guno president yamugambye noonyereza. Ekiwandiiko kino kigenza okujja nga Mwami Kaguta Museveni yakwogera ku sanctions eza speaker number 3 w'eggwanga eyagamba clearly setaaga visa, setaaga ki kugenda bweru, setaaga America. The only visa that I want is Bukedia visa. Toro namugamba naye nga kiringa ekyakuluma kubanga ndaba yuwarali ngas ofeno yagala tukukungubagire kofe na tukwegatteko tugire tube banyivu eri sanctions. If you are not concerned then don't be bothered. Mwami Museveni ere ekiwandiiko kirikenda kusomwezi nga 2 kiri nkugambe kirikenda kusomwezi zibadde 3 bino byonna ebiwandiiko obiraba ogwokutaano kino kyagwakutaano 2024 eri Minister of Foreign Affairs JJ Odonga Bubeka ku sanctions eza speaker UK sanctions on right honorable speaker of parliament and 2 former ministers. President ngagamba kale kiriwo obo kibuusabuusa kino kyo tekibuusibwabuusibwa ekiwandiiko kubanga balagidde IGG nabo banoonyereze ku namba 3 w'eggwanga. Yali agamba kakati Mwami Museveni era kati gwe wekka gwe nninawo abalala bonna nga bandeseewo. Ebizimbe biri Kanairugaba Bloko, Natasha Bloko, Mama Janet Bloko, Nzeire, Jejeno Salimsale. Nekuno president agamba ku lunaku olwokubiri ku ssaawa 6 yasisinkana gwe bayita BCI commissioner her request for kibaita meeting eyambagirawo. The meeting was at Nakasero, but I was on my way to Entebbe for another meeting. I therefore did not have time to discuss with anybody the issue. Akona akateka wansi nena agamba the commissioner yamugamba that they intended to sanction abantu bano Nandutu, Kitutu,
ku mabaati issue ene nebuuza I would like by the copy of this letter to ask nti kati okuwandika ebbaluwa eno njagala era okusaba Attorney General the legality of this action since it is purely internal matter for Uganda. Bino bintu byaffe tutwande byekoleddeko bali bajja wagundi lwaki babiyingiramu. The alleged safety was discovered by our agencies, which is true and it's a credit by the way. Obubbi buno bw'amabaati ebitongole bya gavumenti era bye byaruzuula, otherwise tetwalitegedde nti abantu baali babbye amabaati g'ekalamojja. Naye president eriyo n'embuzi bannange, eriyo n'embuzi ezaafa zonna. Isho yo simanyize eddoboozi lyange likomaawo. Babagulira embuzi simanyi za bukadde busatu zonna ne zisifa, yinza okuba oba wasigalayo emu. Ne ishu y'embuzi tulina okuginoonyerezaako. Wakuba abalina okunoonyerezaako, banoonyerezaako abamu bamaanyimuko okubasinga. President abuuza kubanga issue yali discovered by our agencies. Era ensonga ezimu ziri mu court handling the case. The accused are not yet convicted. However, how do other countries come into this matter? Bali bajja batya mu nsonga zino? Attorney General advice. She also told me about sanctioning Right Honorable Speaker Anita Amongo, and I said why? Kubanga tali mu court. Omukyala n'agamba Anita Among has got a nyumba or houses amayumba in UK and has got bank accounts, era ina bank accounts from which she pays school fees for her children who are studying there. Abana be basomereyo. I told you people nabagamba omuntu nga alina sente bwomala okuzifuna wandyetaaza ng'obusobozi bwonna obwina wandyetaaza omwana wagenda asomerako mu system y'Omumerika. Bonna bano bajja n'omuwozi bagenda Amerika simesana ati Israeli Russia. Bw'oba omusirikale nga togenda ngako mu Amerika ku training in a military school nga togenda ngako Russia, China ne Israeli oli ku bibyo. But the best military gundi ziri Israeli na gundi na America. Best university zi Harvard bano ba gundi Secretary General Rubongo yaje bagenda. Sima wana economics school of biki the best in the world. Katubo ino obusobozi. Kati bakugamba abaana be erina bank account abaana be mwana watu abaweerereyo mu bagundi bayita bataba kubanga eddwaliro erigenda okukonya lirisiyato nga tosobola naye nga bukimu okiyina but the best hospital okusigaza obulamu oba oliawo nga liri United Kingdom. John Patrick mama mbabazi yali araza abantu bamale bamutabukire because ne Aga Khan wano wagundi indi yabagira nnyo mu by'emitima. Ensi ina best gundi, one of the best hospitals in the world. It is United States of America, Germany kubutwa n'ensi endala. President bamugamba ono omukyala alinayo amayumba anayo bank account gy'asomeseza abaana. President neyewuunya n'agamba that issue of houses would be very interesting if especially Anita Amongo did not declare them in the leadership code. If these two are answered correctly and showing no mistake, the remaining issue would be political ideological judgment. Sengaba na kizula nti tebiriyo bwato nalagira IKK Betty Amongo sekimaze ekiwandiko kubanga wamawulira ayingidde. Why would a Ugandan leader build or buy houses in UK or anywhere else abroad? Wanonga mu Uganda is still an underdeveloped country where she would have earned the money. Still needs these investments. Twitter game investments, you know. Meanwhile, by the copies of this letter, I request the Inspector General of Government IKK and Minister of Integrity to inform me if the Right Honorable Amongo declared her forms of the leadership code, her holding of house. Nti President yakakasiza nti speaker ayina ebyobugagga mu America kati ayagala IGG alaboba yabyanjula ng'omukulembeze bw'alina okukola. All concerned not the amawulire gatuuse bannange mu nsaasire ebiwandiiko bingi.
sipiika ateetaaga visa okujjako ye Bukedya abaana be ensi zonna n'essemazinga zonna ge mawulire agokya okuva mu kitongole ekikulu eky'amawulire ekya 14/9 Success FM entikko y'enkulaakulana gano ge gokya the news. The news agokya. Essaawa ziri 5 ez'enkyaleero mwasi mutyano bannaffe abatuwuliriza agokya ag'essaawa eno ku 14/9 Success FM radio entikko y'enkulaakulana radio gagadde gano nze Tamale Aiden Mukasa. Nga Uganda kyejjeegatte ku nsi yonna okujjukira n'okukuza olunaku lw'abamaama Mother's Day. Omulabirizi omukulu wa Kampala International Christian Center munnabyanjigiriza omugundiivu era munnabyanfuna Bishop Elijah Sebuchu asinzidde mu saaviisi ebadde ekitiibwa yakulembeddemu munnamungi w'abakristaayo mu kkanisa gagadde ya Kampala International Christian Center n'asaba abaami nti abatali beetegefu kufuuka bataata obuteetantala buli bbanga kusumulula zizipu zaabwe kubanga bano nti baaliviirako omuwendo gw'abaana babundabunda okweyongera kubanga kyandibadde kirungi omusajja yenna n'aba mwetegefu okuyingira mu nsonga zino ng'era wabuvunaanyizibwa afaayo n'okulabirira amaka ge. Bishop Sebuchu waaviiriddeyo olunaku lw'abamaama bwe lutuukidde era omwaka guno ng'abasajja bangi baasala okufuuka bangalo bunani, abamu basazeewo okufumbirwa bakyala abalina kye beekolera, abasajja abalala obuvunaanyizibwa Success TV Tikko 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 So they grew up in a others they are so slow. They need to be reminded every day. And others they are people. But you judge them with him. And so become a heaven each and every child. And God will reward you. And let's start for the mothers. And remind all the fathers. If you're not ready to become a father, don't become a father. And so the word is full of children. They pray every day. And looking for the apples of the father. And you find the mothers planning to come to the word of children is starting. And when they eat, and others they don't know their tribe, their clans. And Ruth and I, we are registered. And so one of the children asked me, we are from which clan?
ne bantunuulira by enumerators ne bantunuulira nga balooza nze manyinga nange simanyi. And so they looked at me also as unknowingly. Mwana bamubuuza oli wa kika ki tamanyi. So you are from which clan? Erinnya lya taata wo y'ani tamanyi. The mother of the nange ne bantunuulira nga nange simanyi kika kye ate nga ne taata we simumanyi. And I don't know the father. N'obuuza omusajja ono ali ludda wa? Who is this man? Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honourable Anita Amongo Nalongo alagidde wabeerewo obukuumi obw'enjawulo obuba buweebwa abantu abali ku mulimu gw'okubala bannayuganda okugenda mu maaso naddala nga kwaweebwa ennaku 10 n'agamba nti bangi ebyokwerinda byabwe ababala bannayuganda birabika nga biri yegeyege mu kiseera kino. Sipiika waaviiriddeyo nga waliyo omusajja Andrew Sali omu ku abo ababadde babala abantu mu bitundu by'e Najjeera wano mu Kampala eyalatemuddwa abazigu na buli kati abatannaba kutegeerekeka bwe yabadde anyuse ng'addeeka. Sipiika Anita Amongo okwogera bino abadde mu maka ge ng'awayamu n'abakulu ab'ekitongole eky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Bubosi abakulembeddwamu akikulira Dr. Chris Mukiza ono ng'era ye yakulembeddemu okubala sipiika Nalongo Right Honourable Anita Amongo nebba Engineer Honourable Hashim Moses Magogo. Speaker, wano wansinzidde n'asaba ebitongole bikuumaddembe okufuba okunyweza ebyokwerinda byabo abali ku mulimu gw'okubala bannayuganda. We want to condone with the family that has lost one of the enumerators. I think Ugandans need to understand and maybe leave politics away from whatever is happening. This criminality and politics should not be put together. The fact that somebody moves from one household to another household is a sacrifice, and they should actually be paid highly. They should be paid highly because there are risks that are involved, and we call upon the security forces to ensure that these people are safe, these people are guarded, and they should not get any problem. Bw'asiisizza ebyo n'asaba ekitongole ek'ebibalo mu ggwanga ekya Ubosi okwongera ku misinde kwe kibalira bannayuganda nti newankubadde ennaku zitandise okutambula kwezi 10 ezaateekebwawo ne bannayuganda bangi batadde amaaso mu kkubo ganatera nakufootoolerwa mu kkubo ababala tebabalabako. I want to urge UBOS to make sure that the exercise is done and completed. I've been waiting since the night of 10 up to today. I've been sitting at home waiting. So I was asking myself, if I've been sitting waiting, how many people are sitting waiting? So you need to make sure that your team moves faster for people to be registered, because I think the speed is not good enough. At the end of the day, you're going to close on 19 and people will not be registered. I have just carried some small census on a number of my members of parliament, and everybody is saying we are not registered. So you need to increase on the speed and so that we have an accurate figure. Mukwanukula ku nsonga zonna akulira ekitongole kya Ubosi Chris Mukiza agamba nti okubala newankubadde kukyalinayo ennaku ezibulayo naye bannayuganda ebitundu 21 ku buli 100 basobodde okubalwa n'agamba nti era ekitongole kyakwongera ku misinde kwe kibalira bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. We are working with the local government, the security, the RDCs at the forefront, and the DPCs. In areas which are hotly contested, like APA, we've asked UPDF to protect our enumerators. We wrote to CDF, and they have done the needful. Covered 1,613,982 households. Of those, the completed ones were 1,354,320, and the partially completed are 259,662. This is as of 9 p.m. yesterday. At the total population we have so far counted is 5,740,070. Okwetooloola zissemazinga gano ge gookya okuva emitala w'amayanja. The Foreign News. Foreign News agookya. Nagana semba y'ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Indonesia wetujjidde ku mpewo nga malungi si malungi
abantu 37 bakiridde basenka beekalanamo be bakaziza mbalwa nga nno enkuba namukikwefuddembye obutasalako ereetedde ettaka okubumbulukuka nga bino bibadde mu bitundu eby'ekizinga eky'e Sumatra eno nno ngaliyo n'ensozi ziwandula omuliro zivaako evvu eryokya erijja lyekoleeza naye ku mulundi guno olw'enkuba n'obunyogovu evvu nalyo likkiridde ku misinde egy'ekizungirizi naye libadde linnyogoga libunyizza emiwabu abantu abasangibwa mu bitundu ebya wansi kakati nno 37 bafiiriddewo abalala bagenze n'ebisago eby'amaanyi bangi baddusiddwa mu malwaliro kyokka ab'obuyinza mu Indonesia bagamba nti omuwendo gw'abafu guyinza okweyongerako akadde konna kuba waliwo abantu abalala 18 abatakubwako kyamulubaale naye ng'abakulu bagamba tebamanyi oba ne 18 gye babulidde enkuyege zikyabakubira enduulu ne bwebeera nsaamusaamu okusinziira ku mabeera gava mu Indonesia galaga nti disitulikiti 2 ze zikoseddwa enjege eno abantu ettaka libatutte emisinde nga libakuluggusa amayumba 10 gamenyeddwa emizikiti amakanisa n'ezeekereziya n'ebifo eby'olukale bigasiza awamu abantu bingi bisigadde ku ttaka. The news agocha nga munzikidde wano ag'essaawa eno nze Tamale Aiden Mukasa program Vumbula ke kutwale mu maaso. ago ge gabadde agocha ku 10.9 Success FM edikko y'enkulaakulana. It is the voice of God and it is not me just speaking but it is the truth and it is meaningful. Program Vumbula bwe byali bwe biri. Napoleon, very great leader. Gaddafi is very popular. Vumbula tukwetolooza ensi nga tukutusako amawulire agawano ag'ebunaayira emitala w'amayanja ne mu bwengula saako amawulire agakagwawo ne kakensa mu kunoonyereza ensonga enkusike buli lunaku okuva ssaawa 4 okutuusa ssaawa 6 mu pulogulaamu Vumbula ne Munaluwero Sekadde Samwiri. Pulogulaamu Vumbula ku 10.9 Success FM entikko y'enkulaakulana. Tunyeze mwenda Success FM ntiko yankulaakulana wonna usinze okulabika nti otumbudde webale nnyo webalire ddala nkwaniriza musaffe ey'okubiri eddakiika ziri 18 ne sekendi 58 zize ku ssaawa 5 ez'akalasamayanzi kulisaayo nnyo mawulire ne Tamale Aiden Mukasa tuyingidde essaawa ey'okubiri essaawa eba ya lutabaalo tuba tugenda kwetoloola Africa of course Uganda nga teriimo n'ensi yonna tulabe embeera eri etya ekiri munamuggwanga lye bayita Ukraine ennaku ziri 89 ng'emmundu etokota we tujjidde ku mpewo oluvannyuma lwa President gwe bayita Vladimir Putin okukuba ebirayiro bye ekisanja eky'omukaaga wiiki ewedde ku Sunday that was yesterday yakoze enkyukakyuka mu cabinet waliwo ebifo bibiri ensibe yeewuunyiza of course amateeka agafuga cabinet resigning etya kasita gundi bikindi n'ebintu ebirala bingi nnyo byengenda okutuusaako mu nteekateeka zaffe oba musaffe eno ey'okubiri abasindisa obubaka namwe mwebale nnyo mwebalire ddala abasindisa obubaka mwebale nnyo mwebalire ddala okulabika nti musindika obubaka
nti musindika obubaka Jimesi bwali nga bulijjo ogambye ku oli otumbudde Success FM. Sekadde Afanderick Mulongo nga bulijjo naawe ogambye ku oli otumbudde as usual. Bugembe Kubuki as usual naawe ogambye ku oli otumbudde Katoke Kirondo mwogezi wa Meya Julius Mutebi. Mr. Sekadde no muyomba Deo munywanyi wo ne Sekibira oba Tone Bugerere Boy Kanta UBJ 2 anamo birije kwe bali batumbudde mwebale nnyo mwebalire ddala. Tipa okay Sekadde waswa tipa eruko